I mean, it's good. It's good Radha gossiping, creating so much negative karma. Or create so much negative karma, or this is something the OM MANI PADME HUNG. But mind is totally distracted. Totally distracted. So that was for eons. You recite mantra, but mind is totally distracted. You're not at home. You're mind is traveling and what to work. So even what you're supposed to achieve from that doesn't even your mind is reciting mantra, it can purify. It is said. You are negative karma. It is said. It is said. For example, it is power. So even your motivation is not Dharma. It is a total attachment to this life. Grasping. Non-virtue. You see, non-virtue, but because mantra has a power, so it says, temporary things, the success of this work, like pacifying, like puja, you say something, it can happen. Power mantras. What you're supposed to, really what you're supposed to get result, that becomes costly in completion, action, the preparation, action, completion, 3. Whatever we do, whatever practice we do at 3. Preparation, action, completion. So action has to be quite done. Even preparation is okay, but action is not good. No, the action has to be quite done. So here, with the meditation, not mind wander all over, then OM MANI PADME HUNG, like to go to play. OM MANI PADME HUNG, so the in Solo Kumbu, I tell you one thing. I heard when they kill goats, they count, the butcher count the ribs of the goats. OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG. They count the ribs. OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG. Then, when they finish ribs, then kill. So it's a killing, but at least some thought to benefit the gods, something. You kill the gods, but something to help the gods. So in Solo Kumbu, where I was born, usually it's, I think in the past it used to be only Tibetan who killed. Even the goats are owned by Sherpa, but they call Tibetan to kill. This is how they do. Yeba, it's called Yeba. Those little goats call Yeba. So then they kill the goats. They invite, Sherpas invite the Yeba. The Yeba's killed. So anyway, in that particular in Solo Kumbu, where I was born, then they count OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG, OM MANI PADME HUNG. When they finish, then kill the goats. But it is, of course, lips imprint on mind of the goat. So anyway, yeah. So the action, paying attention, the meditation, paying attention.
So you see, I mean, while you're driving car, first you go either so much you have to go by car. So you see what you can do. The Chenrezig there, you see large amount, 1,000 of Chenrezig, and then there, over there, and then and you she said something, I'm not sure. Maybe Mani Padme Hung. I don't know, other than might be Mani Padme, but I don't know. I hear something. So that's Mani Padme Hung has not always reciting. May my business be successful, not that or something. Yeah, something. Mani Padme Hung. I mean, yeah, Mani Padme Hung. Or another mantra. Also, for example, oh, that's very good. So your mind think like that, it's always happening. Purify you and all something things with the loving hands of compassion. To you, that's why you drive a car. Or even you drive, or you're not driving car, whatever. So you start something. Because we spend so much alive in the car, so waste time. So much alive is wasted, empty. Not only empty, but non-virtue. I don't know what, depends on what you think. Oh, non-virtue. So much life is wasted. But you recite Mani Padme Hung, unbelievable, unbelievable. So what you're driving or not driving? Oh, you see? Then you see, sometimes then all something become enlightened, you become enlightened, you can think that. So it's so good. Otherwise, in the car, you're driving, so we drive cars in so I think, I don't know, half life wasted or half, well, all nighttime sleep, so half life is totally wasted. Totally. Young time, children time, you don't do. Then very old time, you can't do. But there will many obstacles. So the between, so your half life is gone, wasted. So only daytime life. So daytime, so much obstacle daytime life. You know, even to recite Om Mani Padme Hung. So much obstacle. So your time, you spend time to recite Om Mani Padme Hung was hardly ending. So Dharma practice was very little. So if you don't make it, if you're not thinking to method, to not waste your precious human life, especially most rare, perfect human birth, if you don't think that in your mind, don't remind you, but then you waste so much. So like that. So you see, it's like kasore. Each day, each hour, even each minute, second, it's like a kasore. Big sack of gold, you throw in the garbage or you throw in the water. It's like that. If you don't use your human birth to collect virtue, meaningful, especially with the bodhicitta, the most happy life, most beneficial life to all the sentient beings, then do with bodhicitta.
not only for you, but every single tiniest creature, all sentient beings. So that's fantastic. You know? You see, in our human body, we hardly think inside the body, only looking only outside. You know, then you see. It's you see, different bodies and but different dress. You know, you paint the body, hairs different shape. There's a hair one side, other side as well. So and then you put it. Then some, like cheap cloth. Then many people very expensive dresses, very expensive dress. Put this body. Very costly, expensive food, drink. Yeah, so people only look outside, but you see inside the body. There's you see bones, skeleton inside, bones. Then there are pieces of flesh. There are pieces of flesh. I don't know the names. Pieces of flesh covered. Then covered by skin. Filled blood and covered by skin. All this covered by skin. So inside, it's all sand. Just outside, different. It's a dress and hair, different shape or whatever. But the inside is all sand. Somebody who had a disease, cancer or something, there's otherwise sand, you see, all of that. So this recite OM MANI PADME HUNG. Can you imagine? We're so fortunate able to recite OM MANI PADME HUNG. This body, same with all human beings in the world, same. Rich, poor, whatever, male, female, whatever. So, and you see, it's like machine. It's like machine. All the breathing in and out. All things like machine. How the machine works. The one depends on another one depends on another one depends. So it's like clock or TV or whatever machine. It made this way, then it works in that way. So, but here, you see, everything like machine, but it can stop anytime. Well, for most people, terrified, except for Dharma practitioner, Boudha, living life with a very good heart, no fear for death. But they are not talking about suicidal people. You might think that. No. People who live good heart, no fear of very good heart, always helping people, no fear of death. So, since the Dharma practitioner, you see. Otherwise, so much fear of death. So, this body is like machine, and it can stop anytime. Anytime it can be stopped. This breathing, this, water goes one side and the machine, the work, that can be stopped to function anytime. So surprised, up to now, since we're born, up to now, didn't happen yet.
It didn't stop yet. It is extremely surprise. It's a good luck. I mean, that's that. It's an unbelievable, most unbelievable good luck. It's unexpressed. Otherwise, it can be stopped. It generally can be stopped anytime. So far it didn't happen. It's amazing. Otherwise, good. Karma. Generally, we create mostly negative karma, only negative karma, or mostly negative karma, and that's very powerful. So go to Lord. Another experience could be for eons. So much suffering. It is not suffering what human being experience. It's worse. I mean, the 1,000 times, million times, much worse. All you have to experience. We don't. We experience numberless times, but we don't remember. So obscure. So that whether covered by the fog, can't see stars, can't see anything. So dark, like that. Like dark room. No light. The mind is like that. So therefore we need to practice Dharma. Not only learning intellectually, but we need to practice, purify. For example, you should know this. This Papa 16 art, Lam Chenpa and Lam Chungpa. So Lam Chungpa, I don't remember. When he was born, so Lam Chenpa was born. They were brothers. So brought by mother, I think, in the big road, in the main road. So Lam Chenpa. So then the Hindus come. Then they ask to pray, then the Buddha come, Sanghas come to beg for alms. They ask Sangha to pray, then Sangha Buddhists pray. But Lam Chungpa was brought in the small part. So the Buddha came in the small part, small road. So we pray. Asked the Buddha to pray, and that was called Lam Chungpa. So when he was small, young, that time so difficult to memorize. So when he memorized, I think it's Hindu, I don't know, Hindu knowledge. So he memorized C. He forgot C, D, I think. C, then he forgot D. And when he memorized D, he forgot C. So even two was so difficult to memorize, so ignorant. So like that. So you see, Buddha led him to. So you see, you have to understand Buddha's method. So Buddha's method. Why Buddha is skillful to guide sentient beings. The Buddha can guide. Buddha is skillful in the method of guiding sentient beings. So Buddha led him to clean monks' shoes while the monks are praying in the Gomba. So him to clean the monks' shoes at the door. So
because the monks, you see, living in the get through ordination, the avoiding living the get through ordination, avoiding 10 abandonments, or get on the 253 vows. So you see, so precious, so precious. Oh, so like that. So precious, so holy, precious. More number of living vows. So, therefore, if you clean their shoes, if you serve them, so it is very powerful purification. Your mind, very powerful purification. Your mind purified, defilements, nigirikama. Oh, so for example, Buddha led him to clean the monk's shoes outside door. Then even the monks want to go, come, remind him the mantra. I said, there's another mantra, Om Bu. And you memorize Om, then you forget Bu or something. Yeah. So then after cleaning shoes, after cleaning shoes on and on, then he able to memorize the 2 words together. Then Buddha led him to clean outside the monastery, the right side, on the ground. So then by cleaning, he cleaned the right side there. I'm not sure that maybe the story, what I thought to tell, maybe not him, I'm not sure. There was one story, maybe this Chungavo, younger brother, I think maybe let him to clean, let him to clean the monastery. I'm not going to take time. So when he finished cleaning, the right side, then left side, when you start cleaning, the right side already filled with dust, garbage. But Buddha's blessing, you see, Buddha did that to purify his karma, negative karma altogether. So when he finished cleaning the left side, started cleaning the right side, already it is filled garbage. So Buddha, you see, Buddha's skillful in the story. I think it might be him, not the Lamchunga, I think. So anyway, I don't know. So then while he was cleaning outside the ground, then he realized because his obscuration has become less, negative karma get purified more and more. So then he realized this but he was cleaning by reciting Durban Timapam. Avoid the dust, avoid stains. So while reciting, he was taught this and while he was cleaning. Okay, so he realized doing Saturmai the chapter. Then there are 2 words I don't remember. To abandon. The dust is not dust, excellent dust, but dust of attachment. There are 2 words after that, I don't remember. So to abandon. And the dust, not outside, but dust of ignorance. What is clean, you see? And then 2 words. Then dust is not outside, dust, but it's anger. Then you see. So that he realized by himself. Then I think probably from that, then I think some of the
General renunciation, samsara, realizing suffering, how the suffering is nature of suffering. Samsara is nature of suffering. Actualize wisdom directly, realizing emptiness and cease the seed of delusion karma, the free from cause of suffering delusion karma, then become liberated from samsara in that life. Even though he was a child, how to memorize even 2 words. Oh, Buddha. Oh, see? In that life he became free from samsara. You see? Not done university degree, very high university degree, Harvard or Cambridge or this. It is all like that. I don't know what it was in science. Scientists would think that. If they heard the story, I don't know what they would say. But anyway, that's what happened. But that's so skillful. That's also administrators. How to guide sentient being. So skillful. That. So Papa and Chumba. So anyway, I don't know why I got into this. So anyway, so like that. OM MANI PADME HUNG, all these benefits, as I mentioned now, 10,000 mara recite. Oh, unbelievable, oh, that's Buddha's skillful method. Chenrezig skillful method. You have to understand. Okay, thank you. Шатдаа гэгэний бодистой явж орох зохиолд хэрвээ одоо маныг уншихдаа мани падмыг уншихдаа сэтгэл элдэг өөр зүйлд сатаарч сэтгэл тэнүүчлэн байвал нэг галалт маныг уншсан ч одоо буйны үр дагавар гарахгүй гэж дурдсан байдаг гэж. Гэхдээ одоо мэдээж мань уншин гэдэг бол ховж ярьж, чачаа үг ярьж, цагийг одоо дэмий өнгөрөөж, нүгэл хилэнцгийг үйлдэж байснаас дээр байх таа гэж. Гэхдээ бодистой явж ороход бол ингэж альцсан байдаг юм аа гэж. Хэрвээ одоо сэтгэл төвлөрч Chenrezig бурхныг бясалгаж уншихгүй юм бол нэгэн галваар юм уу хэдэн галваар маныг уншсан ч одоо буйны үр гарахгүй гэж байна. Гэхдээ одоо миний тамгагш айлтгахдаа хэдий одоо сэтгэл сатаарсан байсан ч өөр юмыг одоо бодож сэтгэл тэнүүчсэн байсан ч гэсэн нэг удаа маныг уншсны төдийгөр нүгэл хилэн царилнаа гэж айлтдаг байсан юм аа гэж. Тэгэхээр энэ бол мань шалтгаан болох ёстой юм. Тийм учраас одоо бод сэтгэлийг агуулж унших ёстой юм аа гэж. Ямарваа нэгэн номыг үйлэг хийхэд тулд бэлтгэл үйл төгсгөл гэж байна. Тэгэхээр бэлтгэл бол хотол өдөөлгөөр засах байна. Үйл нь бол бас зөв байх ёстой гэж. Тэгэхээр зүгээр нэг одоо бичлэг тавиад уншиж байгаа бичлэг тавьчихсан юм шиг тавтаад байж болохгүй нэ. Бясалгал хийхгүйгээр Chenrezig бурхныг бясалгахгүйгээр одоо зүгээр тавтаад байж болохгүй гэж. Миний төрсөн нутаг болох соолол хүмүүд мал гаргадаг хүмүүс малаа гаргахынхаа өмнө хонь ямаа одоо нэг гаргахынхаа өмнө хавиргыг нь тоолон мань уншдаг байсан гэж тийм одоо заншилтай байсан. Гэхдээ соолол хүмүүс бол хэдийгээр одоо ширпа хүмүүс малан хүмүүс амьдардаг ч гэсэн ширпа хүмүүс өөрсдөө малаа гаргадаггүй төвдүүдийг одоо дуудаж авчирч малаа гаргуулдаг. Тэр төвдүүд мал гаргадаг төвдүүдийг одоо эба гэх шиг болоо эба гаргадаг байсан. За тэр хүмүүс бол мал гаргадаг байсан. Тэгэхээр тэр эбанаар малаа гаргахдаа дандаа малынхаа хавиргыг одоо тоолон мань уншдаг байсан гэж. Тэгэхээр одоо хэдийн амьтны аймаг авч байгаа ч гэсэн ядаж одоо мань уншаад гаргадаг байсан байна. Тэгээд тэр мань тоолж байхад тэр одоо ямаа юм уу хоньны ч юм уу альнийхэн ч гэсэн сэтгэлд одоо буйны үрийг суулгаж
байсан юм болоо да гэж. За тэгэхээр үйл нь одоо хотлогдуулгүй сайдар засаад дараа нь үйл нь бол анхааралтайгаар үлдэх ёстой. За жишээлх юм бол анхаарал түлэр үлдэх ёстой маа. Жишээлбэл машинаар явж байхдаа та бид нар одоо машинд асар их цагийг өнгөрүүлэх юм байна шүү дээ гэж. Тэгэхээр тэр үедээ та өөрийн тулгаан орой дээр юм уу эсвэл өмнгийн огтгууд Chenrezig бурхныг бодтойгоор залгарч байна гэж бүтээгээд тэгээд одоо машинаа бариад явж байхдаа тэр Chenrezig бурхнаас гэрэл одоо доош буугаад таны тулгаан оройгоор шингээд нүгэл хилэнцгийг арилгаж байна гэж бодоод тэгээд майн уншаад машин жолоогоо бариад майнаа уншаад явж болох юм аа гэж. Тэгвэл одоо ямар их нүгэл хилэнц арилж буйныг хураах ийм үйл болох лээ гэж тийм. Тэгэхээр би одоо намайг энэ Монголд байгаа хугацаанд машины маань барьж байгаа Эрдэнэ чимэгт үнийг хэлмээр байна гэж. Тэгэхээр Эрдэнэ чимэг яг машинаа барьж явж байхдаа жолоогоо барьж явж байхдаа маань одоо уншдаг эсхийг би мэдэхгүй ямар ч байсан ямар нэгэн уншаад байх шиг байлаа гэж. Тэгэхээр ямар ч байсан зөвхөн нэг одоо миний ажил үс бүтэх болтугай гэдэг тийм сэтгэлээр бол уншиж болохгүй гэж. Амтан болгоныг одоо нэгүүлсэх сэтгэлээр унших хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгэхээр бид нар энэ амьдралын одоо маш олон цагийг машинд өнгөрүүлдэг шүү дээ. You see, if you recite mantra by car, in the car it says land. You see, you could have done, could have finished many million, even billion, finished in this life. If you recite in the car, want to go, it's unbelievable what you can do. But we just don't think how this human life is so precious, especially practicing my Buddha Dharma and the Guru, his only Dharma, the real Buddha, Chenrezig. You know, but yet this can be stopped any time. Any moment can stop. Тэгвэл хэрвээ бид нар жолоогоо барьж явж байхдаа хэрвээ үргэлжил маань уншиж байдаг бол энэ төрөлтөө бид нар хэдэн сая хэдэн тэрбум одоо маань уншиж чадхсан, хурааж чадхсан гэж тийм. Гэтэл одоо бид нар тэгж уншихгүй юм даа гэж. Энэ юунаас болж байгаа гэхээр энэ хүний төрөл гэдэг ямар одоо ховор бөгөөд чухал болохыг ойлгоогүй юм шүү дээ. Түүн дотроос номтой учирсан эрт түүний төрөл гэдгийг ямар чухал болохыг ойлгоогүй гэх юм далайлан бол жинхэнэ одоо Chenrezig бурхан заларч байна гэдгийг байгаагүй гэх юм. Тэгээд дээрэс нь энэ хизээ бүдгүй зогсчихж, дуусчихж болно шүү дээ гэдгийг бас ойлгож ухаараагүй бас тэр боломжийг алдаад тэр их тооны майнд хураах боломжийг алдсан шүү дээ гэж. Тэгэхээр марагаад бод сэтгэл бодийн хутагт хүрэхэд түтлхэн байна. Тэгчлэг амтныг одоо бодийн хутагт түтлхэн байна гэж. За ингээд тэгтээ тэргүй бид нар одоо энэ насны хагасыг нь унтаад өнгөрөөдөг шүү дээ гэж тийм ээ. Шөнө нь унтчихаар өдөр нь л үлдэж байна. Дээрээс нь хүүхэд залуу насндаа бид нар юм одоо ойлгож ухаарахгүйгаасаа болоод хүүхэд залуу насаа өнгөрөөчихнө. Тэгээ ингээд нэг өдрийн хэдхэн цагт нь маань уншиж ном үйлдэж буян хураах нүгэл хилэнцээ ариусгах цаг маш бага. Яагаад гэвэл асар олон зүйлийн сайн тутгал тохиолдоод одоо буянд шандах цаг бараг гарахгүй. Ингэсээр хүний энэ төрөл чинь дэмий өргөдөх нь байна шүү дээ. Тэгээд хүний төрлийг олоод төрсний тусыг нь гаргаж чадахгүй, хэргийг нь гаргаж чадахгүй байсаар буян хурааж, бод сэтгэлийг төрүүлж одоо хэргийг нь гаргахгүй одоо хэрвээ бод сэтгэл төрөөд байх хэргийг нь гаргаж чадах юм бол зөвхөн нэг өөрийн тусыг бүтээгээд зогсохгүй амьтны тусыг ихээр бүтээн шүү дээ гэж. Тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж чадахгүй юм бол бид нар энэ хүний төрлийн их шин хорон бүл асар их алтыг зүгээр хөсөр хаяад байна гэсэн үг тэрнтэй л одоо адилхан зүйрлүүлж болох юм аа гэж. За бид биеийнхээ
дотоодыг ерөөсөө дотоодод юу байдгийг юу ажиглаж анзаардаггүй. Үргэлжил гадна талд нь анзаарч байдаг тийм ээ. Гадна талыг нь анзаараад энэ хувцас энэ биеэ угаагаад үсийг нь хусаад эсвэл одоо элдэх хувцас сольж өмсөөд за тэгээд хувцсууд дотроо бүр ихэд одоо үнтэйг нь авч өмсөөд нүүр амаа будаад үсээ янз бүрээр янзлаад идэж уух юм аа анхаарад ингээд үргэлж биеийн гадна талыг анхаарч байх юм аа. Гэтэл бид нар биеийнхаа дотор талыг ажиглах юм бол бид нар бүгдээрээ адилхан яс, цус, шүрмэс, булчин гэх тэгээд мах цусыг арьсаар бүтээчихсэн, бүрхчихсэн үед яг дотор нь ажиглах юм бол бид нар бүгдээрээ адилхан шүү дээ. Гаднаа л одоо өөр хувцас өмсчөөд өөр үсэн амжилчаад яваад байгаа болохоос биш. За дотор талдаа одоо магадгүй нэг өвчтэй юм уу, хорт хавдар тээж яваа болов түүгээрээ өөр байна уу гэхээс бусад юмараа бид нар яг л одоо адилхан байна. Тэгээд ингээд харахаар умааны бодныхон уушиг хувтай байна гэдэг ямар их онцгой вэ? Бид нар өөрсдөө яг л энэ биеийг ажиглахлаар машин техниктэй адилхан байна шүү дээ гэж тийм ээ. Одоо яг л цагтай адилхан нэг нь нөгөөгөөс шалтгаалаад ингээд ажиллаж байдаг ийм цагтай адилхан амьсгалт одоо машинтай адилхан амьсгалт болохоос тэгвэл таны энэ машин чинь хизээч зогсчихж магадгүй шүү дээ. Хизээ мэдгүй зогсчихж болно. За тэгээд ингээд тэгсэн өглөөс бүгдээрээ л айдаг шүү дээ. Хэрвээ одоо номын үлийг үлддэг сайхан сэтгэлтэй бусал болвол ихэнх хүмүүс үхлээс айж байдаг шүү дээ гэж. За үхлээс айхгүй байна гэдэг бол амиа одоо хорлогчоо гэсэн үг биш ээ. Тэгэхээр өөрийн одоо сайхан сэтгэл номыг үлддэг учраас үхлээс айхгүй байгаа юм. Тэгэхээр энэ бие гэдэг яг л машин адил учраас энэ машин хизээ мэдгүй зогсож болно. Тэгэхээр идүүгээ хүртэл энэ машин зогсчихоогүй ингээд байж байна гэдэг бол бидний ухаан санаанд багтангүй, үгээр илэрхийлэмгүй их аз юм шүү. Өнөө хүртэл энэ одоо бидний бие гэдэг энэ машин зогсчихоогүй байна гэдэг бол санаанд багтангүй их аз завшаа юм аа. Бид зөвхөн нүгэл хэлэнцээ эсвэл ихэнхдээ одоо зөвхөн нүгэл хэлэнцээг эсвэл ихэнхдээ л нүгэл хэлэнцээг үлдчихжээ. Тэгээд одоо хэрвээ энэ төрөл зогсчих юм бол бид нэр доод төрөл олноо. Тамийн төрлийн зовлон идэх болно. Гэтэл тэр тамийн төрлийн зовлон чинь хүний зовлонтой харьцуулах юм бол асар их шүү дээ гэж. Тэгээд бидний сэтгэл ихэд бүртгэлэгдсэн тул яг л одоо сар нарыг харж чадахгүй байгаа мананд бүрхэгдсэн мэт тийм их бүртгэгтэй тул урд олонтой тэр тамийн төрлийг авч явснаа одоо бид нар санахгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр номыг үл зөвхөн нэг мэдлэг зүгтүүлэх биш. Жинхнээр номыг үлдэж сэтгэлийг ариулах хэрэгтэй. Тэгжээж тэр манаг ажиллана. Жишээлх юм бол 16 ахтай нэг одоо хоёр нь болох ах トゥ хоёр ламчин гэж хоёр ах トゥ байдаг шүү дээ гэж тэднийг одоо ахыг нь их нь одоо их зам дээр дөрүүлсэн бол бахаа гэж тийм ээ. Тэгээд хиндүү бурхны шний дургуй зүйлэг олон одоо сахил саваатай хүмүүсээс залбирал ерөөл залбирал айлтгаж байсан их зам дээр зогсоод нөгөө дүү нь болохоор баг зам дээр одоо бас хиндүү бурхны шний дургуудаас ерөөл айлтгаж байсан учраас ламчумба гэж нэрлсэн ийм дүү байдаг. Тэгээд тэр ламчумба бол тогтоол одоо их муу байсан юм тогтоохтойгоо. Тэгээд хиндүү хэлний CD гэдэг хоёр үе байлаа гэхэд C-ийн чийжлээ гэхэд D-ийг нь мартчихдаг, D-ийн чийжлээ гэхэд C-ийг нь мартчихдаг. Ийм хоёр үеийг ч зээж чаддаггүй. Ийм анхны ариусаж Нисванис нүүл хэлэнцээс ангижраад ингээд юм чийжилж чадахтайгаа болсон байдгаа гэж. Тэгээд түүнийг дараа бурхан багш өөрийн одоо урам мэрэгэн аргаад хийдийн гадна талыг цэвэрлэх гэдэг. Тэгээд бурхан багшийн одоо адистаа баруун талыг нь цэвэрлэхээр зүүн тал нь бохирдчихдаг. Зүүн талыг нь цэвэрлэхээр баруун тал нь бохирдчихдаг байсан гэж тийм ээ. Тэгэхээр за яг энэ одоо хийдийн гадна талын төвөглөө ламчумбагийн хөлөө би бас сайн санахгүй байна гэж. Тэгээд ламчумба ингэж хог цэвэрлсээр, тоос цэвэрлсээр одоо сэтгэлийн тоос гэдэг бол мөнхийн буртаг шунлын хэр өөрийн хэр байдаг юм байна. Энэ одоо тоос буртгаас харцах хэрэгтэй юм байна гэдгийг өөрөө ухаарсан байлаа гэж. Ингээд сансраас уусах
сэтгэл төрүүлсэн гэдэг. Энэ бол бурхан багшийн урам мэрэгэн арга яах аргагүй муу юм аа. Ингээд нэгэн төрөлтөө хоосон чадрыг тавьсан бэлэг бэлгүүнийг олоод сансраас гэдэлж дарахтын утга төрсэн гэдэг тийм. Тэгэхээр тэр одоо хүн Харвард, Кембрижийн их сургууль суралцлаггүйгээр эрдмийн оройд хүрсэн байх шүү дээ. Одоо үүнийг энэ орчин цагийн шинжлэх ухааны хүмүүс юу гэж одоо тайлбарлах байсан болоо би мэдэхгүй юм аа гэж. За энэ түүхийг би яагаад ярих болсноо сайн одоо мэдэхгүй. Гэхдээ өдөрт одоо 10,000 их нэг өдрийн одоо дотор уншаад одоо унших юм бол ямар их ачтус ирэх вэ гэж багш айлтсан бол энэ бурхны Chenrezig бурхны урам мэрэгэн арга юм шүү дээ. So that is because Buddha has omniscient mind. So that's so therefore the practitioner of mind and teaching. So the we who practice mind and teaching, then in order to achieve ultimate goal, to achieve omniscience, and then we practice mind and practitioner and motivation to achieve that, so that you can do perfect work for sentient without slightest mistake. All that. So that's very important for us, the Mahayana, the practitioner of the Mahayana Buddhism, to achieve omniscience. Энэ бүхэн бол бурхан багшийн бүхнийг болгоогч тааллыг олсон учраас тэр юм аа гэж. Тэгэхээр их хөлбөмбөний номыг үйлдэхийн учир нь энэхүү бүхнийг болгоогч тааллыг олохын тухайд юм. Тэгж чадах юм бол амьтны тусыг ямарваа алдаа мадаггүй бүтээж чаднаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ номын үлийг тэрхүү бүхнийг болгоогч тааллыг олохын тухайд үйлдэх хэрэгтэй. So in Singapore, somebody, lady, she loses awareness. She loses forgets names. She forgets more the names forget. So I was asked what can be done. So I suggested to come to Nepal to clean to go, of course, I don't know what I did, Boudha, the Swayambunat on a whole mountain. But that's common what people do, obscuration, their mind becomes thinking, then that's what happens. Singapore нэгэн эмэгтэй өөр хүмүүс их мартамхай болж байгаа талаараа надад нэг ярьж байсан юм аа гэж хүмүүсийн нэрийг мартаад байдаг болчихсон, олон юм мартаад байдаг болчихсон. Тэгээд надаас одоо яавал дээр вэ? Юуг одоо үлдэх вэ гэж асууж ирсэн. Тэгэхээр би тэр хүнийг одоо балбууд очоод 60 хашир суврагыг гороолоо мөргөө тэрчлэн 60 хашир суврагны эргэн тойрныг цэвэрлээ гэж би тэр хүнд исэмаа гэж яг тэрчлэн үйлцэн эсхийг одоо би мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч тач одоо юм мартаад байна гэдэг бол сэтгэлд их түүтгэр байгаа учраас тэр юм аа гэж. The Simon of the mountain, see, Buddha practiced on the mountain, Langrurungden. Buddha practiced, you see, one year was filled with water, big leg. So Buddha practiced all the Buddha's wisdom, Dhammakaya, manifested in crystal stupa. So one Lama told me it's something small, I'm not sure. He said, but on the ocean, 10 appeared. So then it got dust more. So there's a bigger mountain. So suppose inside of that. But somebody think inside the top of the stupa, that maybe that's my mistake. So everybody go around the mountain. Regarding Hiruka Mandala,
So there is great holy beings and ordinary beings. Great holy beings, they do prostration, go round the mountain. The main reason is that. So that stupa, all the Buddha's manifestation, you see, the crystal stupa is inside. So that's the main reason why it will go round. So, for example, the great Lama I mentioned, Exalted, did 100,000 full in the prostration around the mountain, and there's a resting place I was shown by a monk. Then Jetugangpa, who had hermitage on top of the mountain in Tibet, was a Sera monastery, Jetugangpa did 100,000 full in the prostration around the mountain. Then you see, then all that. Then the Boudha stupa, of course, built by much as much. She passed away after she built after vase. Then they her 4 children made prayer, completed the stupa, but then they made prayer. Then everyone made prayer to be born to be the Dharma king of Tibet. Tisong Danzen became that and spread Dharma. Then the next one asked made prayer to be minister to help the brother become king. Then that happened. Then third one made prayer to be the abbot, to spread the teaching of Buddha, the Vinaya teaching, the monks' vows. All that they happened. And then Kenjen Shiwacho. Then the last one made prayer. When the king spread Dharma, when there's an obstacle, maybe powerful yogi to help the elder brother. So that's Pema. So then next life he would become Pema Sambhava. Guru which is Pema Sambhava. So like that. So then when there's so much difficulties in daytime, people build up, daytime spirits stay down. So Pema Sambhava was in India. So the Dharma king or Tibet or minister something, totally imbibed the powerful yogi from India. So there was the Pema Sambhava. So came in Tibet, and then he hooked all the spirits. 3 runway going to come out in Tibet as Tibetans. Then the 12, so he subdued them, he gave them pledge. So I think now the Dema Juni is called. The Tibetans. The very important, the local protector. So like this. Pema Sambhava went to different place in Tibet, important place, and they subdued all the spirits and gave a smaya and a pledge and all like this. So then Buddhism is so established. Then Tantra during this times, I think mostly, and then all like that, the Buddhism so much well established in Tibet, and then came from Nalanda. Then the Pandits, Simulti Lama, they shout. Then, yeah. So many Bodhisattvas, so many Buddhas happen enlightened. So many happen in Tibet, and Buddhism really well spread. Complete Buddhism, less regal teaching, great regal teaching, Sudra, great regal teaching, Tantra. So now, the Buddhism now spread well in many countries in the West. So many countries in the West spread well.
even the men China to over Tibet, but they established the monastery again in India, Nepal, they preserved, therefore that all the West, and then many different countries spread wild, where Buddhism has never been. Since the earth import, never all those many Western countries now Buddhism all, so that all that, including myself, met Buddha Dharma is the kindness of Pema Sambhava. All the came from that Boudha stupa. Originally, all that benefit in Tibet and other. So then including us here, Buddha Dharma is but kindness of Pema Sambhava. Like that. So then Boudha was blessed by numberless Buddhas, Bodhisattvas with their wisdom, inside in that. So many great holy beings blessed, you see. So therefore, to clean the stupa, then purify your obscuration. So then the problem is losing the awareness. I mean, there's the names, forget the names. So it doesn't happen. So it can change. But I don't know what happened. I did give the advice. Then you see, I tell a story. Because I said this benefits of OM MANI PADME HUNG. Then one girl in Spain, she wrote to Rinpoche. Because Rinpoche, of course, he acted, and he has many people, he has to see many people too. I mean, he acted, he had to see many people. So she asked Rinpoche to recite 10,000, 1,000 mala, OM MANI PADME HUNG every day, so that then he can benefit. So all the people see Rinpoche they get purified by seeing Rinpoche. For example, so if you recite the 10,000, 1,000 mala, then when you go in the public, so many people, so many, so they get purified. They sing you, they get purified. So she wrote the letter to Rinpoche. So I suggested the famous singer, Chinese, what's her name? I forgot. Told her that I think to recite the mantra and benefit to the people. Jiva benefit. She becomes pure. She purifies all the people. You see, recite 1,000 mala. Then there's another mantra. Maybe I taught to I'm not sure. This Katore. Not Om Terata, Om Shiata Sava, Tantagata, Shidea, Durantamada, Dukabe, Sarana, I such as the Baba, Savata, Samadushin, oh, then you become more powerful than stupa. If you recite this mantra to all other sentient beings. Nobody will see you. Nobody will see you, touch you. Anybody will see you, touch you, talk to you, I mean, what? You see? So you become twice beneficial, powerful to the sentient beings who see you, touch you, remember, I mean, all that, you see? Om Shriya Dasavadada. The one nun from Singapore, she lives root. Well, she could not find the kangaroo, she said, but I think, but I saw the Nyingma, the protection on one that we wear, especially that time, then you get liberated from the Lord. And so
So that's kind of valid mantra. So I was going to ask in Tibet, the Lama who wrote a book, the great Lama who wrote a book, but I've been waiting a long time, but now I saw that in the Ima protection, doctoral, it's called doctoral, so there's a valid mantra. So that, you see. So I told her that, I think maybe I don't remember I gave the mantra, but I told her to pray. Whoever hears my song, then you see, heal the disease and free them from spiritual harm, purify their negative karma, defilements. Whoever hears my song, so they see motivate, so they help. Then I don't know what I mentioned to fulfill all the wishes, Dharma, that part I'm not sure. Anyway, so like that. So OM MANI PADME HUNG, so okay. Over to you. Тэр холбоод байдаг ам гарсан сураг гэдэг бол түүхэн тэр одоо бурхтын мөрдийн бурхтын шүтээнийг агуулсан тийм болор сураг далаагаас гарсан гэдгээ гэж. Тэгэхээр тэр болор сурагны хэмжээ нь бол надад нэгэн одоо лам багш юм айлцсанаар бол том багахан хэмжээтэй гэсэн. Тэгээд тэр далаагаас гараад тэгээд дараа бол одоо томорсоор тийм уул ажлын том сураг болсон гэж ярьдаг бөгөөд тэгээд тэр нь дэвжиг бурхны хот маань юм аа гэж яригддаг. Тиймээс тэрхүү сургыг одоо гороолох нь асар их ач тустай юм аа гэж би урдын номын өдрүүдийн номын ажлаар айлтж ирсэн тэр гасан иш гэж намтан 100,000 удаа сунаж мөргөж тэр хийдэг гороолсон гэсэн. Мөн одоо Сиражи хийдэд суудаг нэгэн бас их номтой ховрог лам бол тэр сургыг бас 100,000 удаа сунаж мөргөж гороолсон байдаг гэж. Тэгэхээр энэ сургыг бол нэгэн 4 хүүхэдтэй шилпа амьттай анх бүтээсэн гэдэг. Тэгээд тэр 4 хүүхдийнх нь том нь би одоо номын хаан болж төрөх болтугай гэж тийм ээ. Тийм эрүүл тавьсан тэр сургыг бүтээсний дараагаар тэгээд төвдийн эсрэг дэнзэн хаан болж одоо номыг хэд түгэж байсан, хэрэгжүүлж байсан юм аа гэж даа. Хоёр дахь нь би одоо ахтаа туслая гэж өрөөл тавьснаар тэгчлэн болсон. Гурав дахь нь болохоор бурхан багшийн ном Венан сургаалыг би одоо түгээн дэлгэрүүлье гэдэг тийм өрөөл тавьснаар Шиван цоо хамт болж одоо минь төрсөн байдаг, төрөл авсан байдаг гэж. Дөрөв дэх хүн одоо би эгүүзэр болж төрөөд том ахтаа тохиолдох элдв саад дотгорыг нь ажиллая гэсэн ийм өрөөл тавьснаар ловон бодомжноо болж төрсөн төрөл авсан гэдэг. Тэгэхээр ловон бодомжноо төрдийн оронд очоод одоо тэр үед хийд орныг босгоход одоо асар их саад бэрхшээлтэй байсан. Өдөртөө барьсныг шөндөө бас савдгууд ирээд азтгэрүүд ирээд нураачихдаг байсан. Тэгэхээр ловон бодомжноо энтгээс одоо орж ирээд тэгээд тэр савдгуудыг номхотгож номд оруулсан гэж. Тэгээд орон газрын сахиус болгосон ийм дүр байдаг. Тэгээд төвийн олон газар орноо дараагаар одоо энтэг орноос наландрын хийдийн Атиша гэдэг нэг зарж ирж төвд оронд дээдийн ном ихээр одоо хэрэггүй ариунаар дэлгэрсэн. Ингээд төвд оронд бурхны шашин хэрэггүй ариунаар дэлгэрснээр
үүнээс одоо эдүгээр цагт өрөндийн маш олон оронд ном дэлгэрч байна. Тэрчлэн энтгэх балбад ч гэсэн одоо Бурхны шишин ямарваа хэрэггүй ариунаар цаахан дэлгэрч байна. Тийм учраас миний одоо номтой учирсан нь лон бадамж унаа тэр одоо ам гарсан сургамын ач тус байх нэ. Энд байгаа бид бүхэн бүгдээрээ одоо номтой учирсан болов лон бадамж унаа ач байна. Тэгээд Бурхтын бэлэг бэлгүүнээр энэ суургыг ажилласан тул энэ суург бол ихэд одоо эд хүчтэй суург юм. Тэгэхээр энэ суургыг цэвэрлэх юм бол нүгэл хэлэн зэхээр ажиллана. Тэгээд би Сингапур эмэгтэйд бол тэгж хэлсэн. Тэгээд тэрчлэн үйлцэн хэсгийг мэдхгүй байна. Ямар ч хэлсэн одоо элдв юмыг мартаад авах бол сэтгэлийн элдв түүтгэр байгаад ирэх юм. Тэгэхээр энэ түүнд тустай гэж. За тэгээд би нэгэн удаагийнхаа номын үеэр Умани Падме Хунг тариныг ач тусыг урдж байсан тэр номыг суусан нэг Испани охин Ричард Гирд захаа бичсэн гэдэг. Тэгээд Гирд захаа бичихтэй та одоо өдөрт 1000 ирэх Умани Падме Хунг уншиж байгаас ч гэсэн тийм саналыг Испани охин тавьсан байсан. Яагаад тэгэхээр Гир кинон тоглодог учраас одоо маш их олон хүнд уулзаж учирт тийм олон хүнд харагдаж байдаг учраас 1000 ирэх өдөрт уншдаг хүнийг харсан бүхний нүгэл хэлэн зарилтаа гэдэг ийм одоо ач тусыг нь сонсоод тэгээд тэр Испани охин Гирт одоо та ингэж үлдээч гэж бичсэн байдаг. Бичсэн гэдгээ гэж. За тэгээд би гэхдээ нэгэн автортай дуучин Фэйван гэдэг дуучин юм. Тэр ихтэй Хонконгд амьдардаг байсан. Дараа нь Хятад руу нүүсэн. За тэгээд би тэр эмэгтэйд өдөрт 1000 ирэх маань уншиж байвал одоо ихээхэн сайн гэж бас тэр эмэгтэйд хэлж байлаа гэж тийм. Өөр бас нэгэн тарин одоо дүнний нөгөө тэгээд уншаарай гэж хэлж байсан. Багштай таринаа дурдлаа. Тэгээд тэр хэрвээ энэ хоёр тариныг 1000 ирэх уншаад нөгөө тариныг бас уншиж байх юм бол тэр эмэгтэй сургамаас ч илүү эд хүчтэй шүтэн болох юм аа гэж. Яагаад гэвэл тэр эмэгтэй харсан, хүрсэн, тэрийг бодсон, сансан бүхний тусыг нь бүтээж чадах юм. Тэгэхээр би тэр тариныг нэгэн юмас хөөснөөс, нимава ёснээс хөөснөөс олж авсан юм аа гэж. Тэгэхээр тэр бол яахаар бодоо тийм тусыг бүтээх баттай ноттой тарин байгаамаа гэж. За тэгээд би тэр дуучин эмэгтэй миний дууг сонссон бүхэн өвчин эмгэг нүгэл хэлэн нисванес цэцгэрийн хорлоос гитлэх болтугай гэж ерөөл тавихыг бас түүнд хэлж байсан. Тэгээд одоо амтны хүсэл номын ёсоор бүтгэл болоосой гэж бас ерөөл тавиарай гэж хэлж байсан эсгээ одоо сонссон байна. Ямар ч би энэ дээр зүйлсийг тэр эмэгтэй санал болгож байлаа. So anybody who see you, it purifies them. Anybody who touch you, it purifies them. So even the air, as I mentioned, the wind touch you, goes away, purifies them. So everything like that. As I mentioned, the water that you washed, you get in the lake or river, you wash, then the water, other animal or people got on the body, that's unbelievable. So get a pure land and in the presence of Boudha, and it's unbelievable. Then you don't get reborn the egg rebirth, worm rebirth, heat rebirth, and the womb rebirth. You are free from that. So even like that, it's unbelievable. So unbelievable benefits if you recited 10 mala. What's that? Yeah, 10 mala. In the Kala Chakra initiation in Boudha, recent time, his Holiness said, his Holiness gave Jena permission to practice Chenrezig, but he gave, I think maybe initiation, no, I don't remember, initiation, gave a commitment to recite 2000 that time.
Not normally. Normally it's 1 mala, but the recent time as soon as get 2,000 to research. So anyway, so like that. Sorry. Then all like that. And then if you want to know nama ti nan tathagata ganga nam devalugan kodin yudashara sasanam. I try to, every morning, but now to remember clearly the public, in public. Namanawati Nanda Takata Ganga Nam Dawalagan Kudani Yudasha Sasanan Bobori Teluguri Bobori Teluguri, last word I don't remember. Teluguri Kada. So if you recite that few in the morning, then the rest day, whomever you talk, it purifies the negative karma. It purifies the negative karma, especially it purifies the negative karma, the kata tamena. Kill Father, Mother, Arada, cause blood, Buddha, Dishini, Ramada, Sanghas, even you did all. So this life, past life, it purifies others. Tamena, this heavy, very heavy negative karma. After death, immediately get born. Nyawa, none. I think you have length of life is a one intimate own experience. Then it depends on the length of karma. Not like that. Nama nawa ti nan tata gata ganga nam devalugan nan kodini yuda shata sasan nen bobori tari ni morugoli tarabari soha. Oh, there. Oh, there's the EPIM, the office met book, so all the students has morning practice before blessing mala and blessing speech. Before you begin the practice. So like that. Таныг харсан, танд хүрэлцсэн болгоны төрчлэн бас танд хүрсэн салхи бусдад хүрэхэд танд хүрсэн ус тэр бүгдээр нэг хэлэнц арилж байдаг байх нэ. Үүгээр зогсохгүй дараа хэвлэгээс өндөгнөөс халуунаас дахин төрөл авахгүй болно гэж ийм мянган их гэсэн 10 их гэж сая айлтгах шиг боллоо. 10 их маань өдөрт уншдаг хүнээс тавхан ийм бусдын тусыг ингэж бүтэнэ гэж байна. Тэр сая Бодгая далаа өгшин айлцсан дүүхрээ бангийн үеэр далаа өгшин Chenrezig бурхны жинэн хайрлсан. Тэр үеэр 2000 OM MANI PADME HUNG унших ийм ам өгч байсан гэж. Тэгэхээр далаа өгш ихэвчлэн нэг эрхийг нэг өдөрт нэг эрх унших ийм ам өгдөг ч гэсэн энэ 2000 гэж айлтж байсан. Тэгэхээр би энэ тарныг бол сая өгшин уншсан энэ тарин өглөө бүр уншдаг юм аа гэж яг бусдын өмнө унших гэхээр мартчих юм аа. Тэгээд энэ тарныг өглөө бүр унших юм бол өөрийн тухайн өдөрт ярьсан хүн болгоны нүгэл хэлэнц арилдах юм аа гэж бүр загсаргүй 5 нүгэлч гэсэн эцэг их архадыг архтын ам авсан, ургыг өвдөл зүйлсэн, бурхтыг орлсон
Будаас тус гаргасан энэ завсаргүй 5 нуурч гэсэн арилдаг юм аа гэж энэ завсаргүй 5 нуурыг үлдэх юм бол тамад унан нэг одоо их галавт зовлон эдэлдэг. Тэгэхээр энэ тарин бол их хөлбөмбөний уламжлалыг хадгалах төвүүдийн номын үеийн номд хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энийг бол өглөө болгон унших юм бол ийм тустай байна. So just brief, and then so Om Mani Padme Hung. So money. This is my root guru explanation. So it was if you will get brief, but yes, brief, but not what about details. So if you hear. So if I read that, then Pacific, is more interesting, more understanding. So money method, Padme is wisdom. Then Hung, unification, those two, and not separated. Such as the wisdom and wisdom and method. The who, then those two are unified, not separate, such as the infinite compassion. Then, see, money, what it signifies, in the main name, Kudu Tamtu. Put another way, in the main name, it shows the cause and result, the dependent arising, the activities of that. All the samsara nirvana existence, they do exist. They are dependent and arise. Exist in mere name, it shows that. And Padme, what shows is 10 numbers absolutely do not exist. At all, even an atom from its own side. By the nature. So, emptiness, free, so emptiness, devoid of the wrong concept, the true wrong concept of, for example, holding the I, true existence, and like that any phenomena, holding it truly existence was not. So the that concept, you see? So the emptiness is there, devoid of the wrong concept, holding the I and phenomena, you see? As one thing, but also the concept of holding the other phenomena, samsara nirvana, truly existent as appeared. So Migvitesu is it truly existent appeared. And the focus on that. Migvitesu, truly existent. Real I appeared. Then total believe on that. It's a completely true.
this is real I. Oh, me with that so. So emptiness devoid of that. Oh, the penance shows that. So whom talking about Tenjung Game Tito Shower. Whom make it simple, unified, emptiness and dependent arise. Those two. Dependent arising in the mere name. Oh, they're supporting each other, not contradictory. No, so if you find contradictory, then what you believe, I realize emptiness is wrong. All right. So, unify each other, support each other. Oh, the whom? They'll explain a little bit. Not only what the Rinpoche explained, but I added a little bit explanation. Then you see, relating to the Pachin Tepa, the Prameda now, Pa. Then you see, what money shows, money shows, not money, money. I'm just joking, but what it shows is the method. The bodhicitta, the basis of the Bodhisattva's conduct, the bodhicitta, and the Bodhisattva's conduct, charity, morality, concentration, all that. The method part. Then Pema shows wisdom. The wisdom, six parameter, wisdom. So who, what it shows, you see, you see, practice the true method of wisdom without separation. Then you achieve omniscience. So like that. Yeah. Мани падмын хунг тарныг тарны тус эрдмийн талаар би өөрийн одоо язгуур үндэсний багшийн айл дүүрийг төрчлөн энд дурдж байна гэж. Тэгэхээр энэ айл дүүрийг нүхтээр нь унших юм бол одоо мэдээж бүр ихийг ойлгож авах нь мэдээж. Тэгэхээр энэ дурдснаар бол мани гэдэг бол арга юм, падме гэдэг бол бэлэг юм аа, хум гэдэг бол арга бэлгийн нэг юм аа гэж. За өөр нэг утгаараа мани гэдэг бол шүтэн барилцаа гэх юм ээ. Шалтгаан үр дагавраас шүтэн барилдаж орчих. Сансар нирваны үзэгдэл бүхэн шүтэн барилдаж нэрийтгэлийн төлөө оршлоо гэдэг бол мани гэдэг тэр утгаар юм. Падме гэдэг нь бол өөрийн зүгээс үнэхэрийн бүтэж оршихоос хоосон чанарыг илэрхийлж байгаа юм аа гэж. Тэгэхээр би болоод юмс үзэгдэл үнэн оршихоос буюу түүнийг үнэнд барих тэр буруу үзлээс ангид оршноо. Тэгэхээр хум гэдэг нь хоосон чанар шүтэн барилгын нэг юм аа. Хоосон чанар шүтэн барилгын хоёр бол нэг нэгнээсээ ангид бус зүйл юм аа. За бэлэг баримтын бүрт бол мани гэдэг нь арга буюу бодисотрын явдал нь бол өглөг шгшаа хичээгүй төвчээр яа бэлэг бэлгүүн гэсэн юм харгын тал нь падме гэдэг нь бэлэг бэлгүүн юм. Ингээд тун гэдэг бол арга бэлгийн нэг юм аа гэж бэлэг баримтын бүрт бэлэгддэг. Доод тарины явсанд одоо мани падме гэдэг нь бас өөр юм гэсэн утгатай юм байна. Тэгээд багш
англитэй учраас би ойлгосонгүй. Then Mani, what it shows is God related to highest Tantra path, Ma'anatra your Tantra path. Then the holy science, holy example, 80 times holy, 80 holy example, 32 holy signs, that came from the wind mind, which is the wind mind. So it's a creation of that. It's a creation of that. It came from the creation of that, which is which is like the horse and person on top, so that the person rides on. So the wind mind. That or similar to that. That holy body. The holy body of the all obscuring, Kunzolji, Haku, holy body of the all obscuring, the pure and impure illusory body. So Mani shows that. So then by meditating on due the power of meditating on the wind, on all the wind, then the wind absorbs to your heart chakra. Then by absorbing in the heart chakra, then rises the ultimate wisdom, seeing and realizing emptiness. The clear light and clear light of meaning. First clear light and the clear light of meaning. Also, that absolute wisdom or payment shows that. Then whom shows unification of those two truths. These two truths one in the essence. There's two truths. Whom shows those two things, one essence. Unified of these two. The path, the unified path, the true truth, inseparable, unified path, and then
Yeah. It also shows the unified result, the transcendental wisdom of the Dhammakaya, transcendental wisdom of non-dual bliss oneness. What to be achieved, the resultant unification. So it shows that. So like that. Yeah, that much explain. Ханцшгүй таны явсан бол мани гэдэг нь 88 32 бэлэг Бурхны 112 бэлэг найраг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ бол сэтгэлийн унаа болол хий байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хийнээс үүддэг байх нь энэ агшингийн найраг бэлэг нь тэгээд морь одоо унах адил бидний сэтгэл бол хий унаж явдаг учраас хий бол сэтгэлийн унаа юм. Тэгэхээр түүнээс одоо үүдэх тэр агшингийн найраг бэлгийг бол мани бэлэгтнэ гэж өөрөөр хэлбэл элбийн биеийг ханцшгүйдээ тарны мани бэлэгдэх юм байна. Бадмайгаар бол хий зүрхний хүртэнд хураагдсан хоосон чанарыг дайсан чанаруух бэлгүүнд оруулахыг буюу тод гэрлийн утгыг бэлэгддэг гэж. Ингээд хумаар хоёр үнний нэгд буюу элбийн бие тод гэрлийн нэгдэл тэгээд хоёр үнэн нь нэгэн мөн чанартай гэдгийг бэлэгдэх буюу хослон орхой мөрийг бэлэгддэг гэж. So Mani Padme, so that Mani Padme includes all the entire teaching Buddha. So that's why the Mani is the essence of Dharma, is like that. So Mani Padme is calling the name of Chenrezig. So whom it shows the blessing of your great compassion may it be intact in my mental continuum. Мани Падме гэдэг энэ хоёр үе бол Бурхан багшийн бүхий л одоо сургаалт номыг бүгдээр ингэ багтааж байна гэж. Тэгээд Chenrezig Бурханы алдар юм. Тэгэхээр хум гэдэг нь таны сэтгэлийн үргэлжлэл нэгүсэхүүс таарлын ажилтдаг үртэхийн бэлэгдэх юм аа. So now the Om, three sounds the A-U-Ma, three sounds. So put together Om. So the three sounds, so about that shows Om. So by depending on the method of wisdom unification, the path of method of wisdom unification, by depending on that, which is signified was contained Mani Padme Hung. Then purify your body, speech, mind. Stance of your body, speech, mind, purify. Then achieve the Kasurin, become inseparable with the Buddha's holy body, Chenrezig's holy body, holy spirit, holy mind. So that's what it shows. Om. Then you see, that's the essence. And then,
relating highest tantra, then you see, but depending on profound secret mantra, the part of the profound secret mantra, pastime, should we say, pastime, profound secret mantra, which rapens that, the part of the profound, part of the secret mantra, the profound part, which happens is any method liberating the oneself, from the see, method liberating you from that. So by depending on that, then destroy the circle of the base time, rebirth, death, intermittent state. Then you achieve part-time, three kayas. Part-time, Dhammakaya, Sambhatikaya, Nimanakaya. Then result time, Dhammakaya, Sambhatikaya, Nimanakaya. Oh, it's shorter. So I think probably see, so it talks about the what means the lotus, that holding. Then you see talks about the jewel in the hand, you know, fulfill the stainless having abandoned totally denzin, koyatsawa denzin, by the wisdom, by the ultimate wisdom, then siva koyatsawa, the root of samsara, denzin, the holding, the wrong concept of holding truly exists. Holding truly exists. So truly abandon, also abandon imprint of that. Imprint of that stands, totally abandoned. And so not abiding in samsara. To signify that, holding the lotus. And yourself, that yes, you see, yourself, himself, if you achieved the peerless, state of great enlightenment, but being under the control of great compassion towards every single sentient being, that includes yourself. That includes yourself.
stopped abiding in the peace, equanimity, the abiding in the bliss, abiding in the sphere of peace. Stop that, and to the sentient beings, you manifest any form towards sentient beings. You walk for sentient beings, you manifest in any form. And then with the skillful means, with the various skillful means, like which ground jewel, and then you eliminate suffering of all the sentient beings, and then grant temporary, ultimate, all the benefits, every single benefit. So for that, so these two hands holding jewel, signify that. So there, why lotus in the hand? The name of the Chenrezig is like that. That's the essence of the holding jewel. So that's the meaning of Om. So supreme means it makes to achieve it. It grants enlightenment, the completion of realization. That's the meaning of supreme. So I'm not going to explain the rest. So like that. So now I do very quickly the initiation and finish. Багшаага хөдлөөд жоохон чимээгүй байхгүй юу гэж ингээс хүсэж байна. За өмнө гэдэг бол ма гэдэг гурван хэсгийн нэгдэл юм. Тэгээд нийлээд энэ гурван хэсэг нийлээд болно. За энэ бол арга бэлгийн бүрийн нэгдлэр өөрийн бие хэл сэтгэлийн хэр бүртгийг арилгаад Chenrezig бурхны лагшин завдлаг таалал дугаар нэгэн болно гэсэн нэгэн мөнх нартай болно гэдгийг дэлгэцдэг юм аа гэж. За ингээд ийхүү урган гарсан одоо нууц тарны мөрөөр бол ийхүү эвлийн төрөл үхэл завсрын төрлөөс тонлох мөр юм аа гэж. Ингээд төрөх үхэх завсрын тойргийг эвднэ гэж нүгээр ийхүү дүрс болон номын болон спесификийн лагшингийн үрдэн гарна гэж. За эрдэнэ юу бэлтгэх юм бэ гэхээр Chenrezig бурхны утгатай залсан эрдэнээр амьтны тусыг бүтээхийг бэлтгэдэг гэж. Чандын бэлгүүнээр сансрын язгаар болсон мухгийг дарна. Түүний үр хөрөнд авиасыг ч бас дардаг. Тэгэхээр сансраас гэтлэгээ үүнийг бэлгэх учраас нутагтаа лимфаг залсан байдаг юм аа гэж. Chenrezig бурхан одоо хэрвээ ариун бодийн хутагт төрсөн ч амьтны болгох нэгүүлсэнгүй таарлал нь нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр нирваны амгаланд орчихыг төвчээр
амьтны тусад та Chenrezig бурхан та эвтэг дүрсэд хуулан уран мэрхэн агаар амьтныг зуурдын болоод үүрдийн амьтныг зовлонгоос гэжхэн зуурдын болоод үүрдийн намгалан хайрладаг лээ гэж. Тэгэхээр эдгээр нь бол эрдэн хийгээд янхаан билэгдэх юм аа гэж. За усганд өөр олон одоо үед өөр олон утга бас бий гэж заримдаа одоо сайн аз гэдэг үлзий гэдэг олон одоо утга байдаг гэж юм. За ингээд би одоо энэ мани байдны бол бодийн янхаа бол эрдэнэд бодийн хөдөлгөөг хайрлагч юм аа гэж тийм. Бас нэг одоо эрдмийн дээдийг хайрлагч гэсэн бас нэг утга байлаа. Эрдэнд нутагтаа залсан эрдэнд гэж юм. За ингээд би түргхэн шиг одоо жананга хайрлая. Нади now the 사시 비제제면도 드라마라는 진대 제마디에 생겨진데 그게 남다 신도 그래서 야 그래도 말랑가